Good afternoon, everyone, and a warm welcome to today's webinar hosted by ONUS Robotic Hospitals, Hyderabad. We are delighted to have you join us for an exciting and insightful session on robotic physiotherapy, enhancing recovery through precision and technology. As we all know, physiotherapy plays a vital role in post-surgical and injury recovery. Today, we'll explore how robotic technology is revolutionizing rehabilitation, making recovery faster, safer, and more precise than ever before. We are honored to have with us Dr. Balaraju Naidu, robotic orthopedic surgeon at ONUS Robotic Hospitals, who has been at the forefront of integrating robotics into orthopedic care and physiotherapy. His experience and expertise will give us a deep understanding of how this innovative approach benefits patients and transforms traditional rehabilitation practices. Before we begin, a few quick notes. You can post your questions in the Q&A box, and we'll address them during the Q&A segment after the talk. Once again, thank you all for joining us. Now, let's welcome Dr. Balaraju Naidu to take us through this fascinating session on robotic physiotherapy. Please go ahead, Doctor. Thank you, Ajay. Thank you all the attendees for this wonderful webinar. So, myself, Dr. Balaraju Naidu, I'm a robotic orthopedic surgeon. So, being an orthopedic surgeon, every day out of 100 patients, 95% of the patients are suffering with various problems like knee pain, shoulder pain, back pain, ankle pain. So, 95% of the patients to 99% of the patients we can treat with medicines. Among these, 50% of the patients needs physiotherapy. So at ONUS Robotic Hospitals, we launched a new division. It is known as Myra. Myra is a robotic physiotherapy center where we deal with robotic spinal decompression, laser therapy, shockwave, and chiropractic also. So if a orthopedic surgeon guides patients as well as physiotherapists under his care, patients ultimately get 100% of the treatment for non-surgical problems. So today we will explore what are the things are there. So first of all, at ONUS Robotic Hospitals, we have robotic physiotherapy centers where we combining advanced technology along with expert physiotherapists to deliver faster, more effective rehabilitation. And our state-of-art facilities integrate pre-surgery robotic technology like doing a CT scan, getting accurate measurements for what is the problem, then undergo robotic knee replacement surgery. And post-surgery also patients need different kinds of treatment for every orthopedic surgery. So we are integrating robotic therapy, laser treatment, shockwave therapy, which is a holistic approach to all the pain relief and recovery. So many patients usually tell post-surgery is very painful. That's why 95% of the patient look for non-surgical methods like physiotherapy, PRP injection, stem cell therapy, all that. So we want to make sure that all patients who are undergoing treatment with us at ONUS Robotic Hospitals, we want to make sure that their post-surgery is pain-free. So whether we are recovering from a knee replacement surgery or an injury or chronic pain or any immobility, at Myra Robotic Physiotherapy Center, we give a lot of personalized treatment under me. We have total 6 orthopedic surgeons at ONUS Robotic Hospitals, 6 physiotherapists who are trained, well monitored on day-to-day basis, which gives complete restoration of health, strength, and confidence. If patients are not taking proper treatment at proper time with proper technology, proper doctor, again, they get back to the original problem. So at robotic physiotherapy, we are offering AI-powered precision for faster recovery. It is very advanced technology we are bringing to India.
and laser therapy, which is like, non-invasive therapy, which helps for healing as well as pain relief. There is another treatment known as shockwave, very advanced solution for chronic conditions. In the coming subsequent slides, I'll explain. So these are the patients. మా దగ్గర రెగ్యులర్గా వచ్చే పేషెంట్స్లో సార్ నెక్ పెయిన్ అలాంగ్ విత్ రాడికులోపతి అని చూపిస్తుంటారు. ఇక్కడ చూడండి మీరు, ఈ పేషెంట్కి నెక్ పెయిన్ ఉంది. అగైన్ ఇట్ ఈస్ రేడియేటింగ్ టు డౌన్ టు ద హ్యాండ్స్. టింగ్లింగ్, నమ్నెస్, ఎస్పెషల్లీ ఈ ఫింగర్స్, లిటిల్ ఫింగర్ నమ్నెస్ చెప్తారు. సో వాళ్ళకి ఎంఆర్ఐ చేస్తే మనకు క్లియర్గా డిస్క్ ప్రొలాప్స్, సెర్వైకల్ డిస్క్ ప్రొలాప్స్. సో యూజువల్గా నా దగ్గరకు వచ్చే 95% ఆఫ్ ద పేషెంట్స్ కెన్ బి ట్రీటెడ్ విత్ మెడిసిన్ అండ్ ఫిజియోథెరపీ. ఫిజియోథెరపీలో కూడా మేము చెప్పినట్టుగా ఇవి అడ్వాన్స్డ్ జనరేషన్స్ వచ్చాయి. ఇంతకుముందు లాగా ఓన్లీ అల్ట్రాసౌండ్, ఐఎఫ్టీ కాదు. ఇప్పుడు కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ వచ్చి, ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్ ఎంఆర్ఐ, యూ కెన్ సీ there is a small disc coming at C5, C6 that is putting pressure on the spinal cord. సో ఎంఆర్ఐ చేస్తే మనకు గ్రేడ్ 1 or 2 ఉంటుంది ఇది. బట్ చాలా ఇబ్బంది పెడుతుంది పేషెంట్కి. డ్రైవింగ్ చేసుకొనివ్వదు, మొబైల్ వాడనివ్వదు, జాబ్ చేద్దామంటే కంటిన్యూస్గా తిమ్మిర్లు వస్తుంటాయి. సో ఇటువంటి పేషెంట్స్కి మనం రోబోటిక్ స్పైనల్ డికంప్రెషన్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే ఎగ్జాక్ట్గా మీరు వీడియోలో చూపిస్తాను నేను, ఎగ్జాక్ట్ హౌ మచ్ ఎవర్ it is decompression needed, that much we can do it. The second thing is, if you look at this model, sciatica అంటారు పేషెంట్స్కి. ఈ విధంగా సార్ లోవర్ బ్యాక్ పెయిన్ ఉంది, దాంతోపాటు లెగ్ పెయిన్ కూడా వస్తుంది, తిమ్మిర్లు వస్తుంటాయని చెప్తుంటారు. సో దీంట్లో మెయిన్ చూసింది ఏంటంటే, మామూలుగా ఎక్స్రే చేస్తే మనకు మీరు చూడండి బోన్కి మధ్యలో 1 centimeter గ్యాప్ ఉంటుంది యారో మార్క్ ఉన్న దగ్గర. అన్ఫార్చునేట్గా ఇండియన్ పేషెంట్స్ చాలామంది వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటారు. సో డిజైర్డ్ వెయిట్ ఒక నార్మల్గా ఒక పర్సన్ అరౌండ్ 175 centimeters ఉంటే వాళ్ళ వెయిట్ అప్రాక్సిమేట్గా 75 kgs ఉండాలి. సో ఇండియన్ మేల్స్ బ్యాక్ పెయిన్స్ వచ్చిన వాళ్ళు తీసుకుంటే యావరేజ్గా అవుట్ ఆఫ్ 100 పేషెంట్స్లో 90% విల్ హ్యావ్ ఎక్సెస్ 10 kgs కానీ ఆర్ -5 kgs కానీ ఉంటారు. సో వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే బోన్ వీక్ అయిపోయి D3 డెఫిషియన్సీ, కాల్షియం డెఫిషియన్సీ అయిపోయిన తర్వాత ఈ ఆస్టియోపోరోసిస్ వచ్చి డిస్క్ కంప్రెస్ అవుతుంది. దెన్ గ్రేడ్ 1, 2, 3లో మనకు ఈ రాడికులోపతి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో యూజువల్గా అందరూ కూడా మెకానికల్ బ్యాక్ పెయిన్ అంటాం, ఎస్పెషల్లీ జాబ్ చేస్తున్న వాళ్ళు. కంటిన్యూస్గా కూర్చోవడం వల్ల ఈ డిస్క్ మీద లోడ్ పడుతుంది. సో లోడ్ వచ్చేసి మనకు విపరీతమైన పెయిన్ జనరేట్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ sciatica or lumbar disc prolapse grade 1 or 2, maximum is 3. For these patients, if I get MRI, you see here L4, L5 disc completely prolapse అయిపోయింది. This patient needs surgery. But grade 1, 2, 3 కంప్లీట్గా మీరు ఈ మోడల్లో చూసినట్లయితే దిస్ ఇస్ ద బోన్, దిస్ ఇస్ ద డిస్క్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద క్వాడ్రాటస్ లంబోరమ్ మజిల్ విచ్ ఇస్ ద వర్క్ హార్స్ ఆఫ్ లోవర్ బ్యాక్. ఈ వర్క్ హార్స్ అని ఎందుకనంటే చాలామంది పేషెంట్లు కూర్చోవడం వల్ల డిస్క్ మీదనే లోడ్ ఎక్కువ పడుతుంది. డిస్క్ లోడ్ పడినప్పుడు మజిల్ వీక్ అవుతుంది. అండ్ యూజువల్గా వీళ్ళందరినీ మేము ఎగ్జామిన్ చేస్తే వాళ్ళు ఏమాత్రం కూడా ఎక్సర్సైజ్ చేసి ఉండరు. జస్ట్ సింపుల్గా మార్నింగ్ లేస్తారు, బ్రష్ చేస్తారు, ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోతారు. అట్లీస్ట్ వాట్ వీ రికమెండింగ్ అవర్ పేషెంట్స్ ఇస్ అట్లీస్ట్ 30 minutes ఇన్ ఏ డే, 5 days a week, ఆల్మోస్ట్ 150 minutes అంటే 2.5 hours చేస్తే సరిపోతుంది మనకు. ఈవెన్ నో నీడ్ ఫర్ 7 days a week, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ 30 minutes ఫర్ 5 days. దట్ గివ్స్ ఇమెన్స్ స్ట్రెంగ్త్ టు ద బాడీ. కార్డియాక్ వర్కౌట్ అవుతుంది, మోకాళ్ళకి హెల్ప్ అవుతుంది, బ్యాక్ హెల్ప్ అవుతుంది, నెక్ హెల్ప్ అవుతుంది. సో ఇన్ రోబోటిక్ ఫిజియోథెరపీ సెంటర్, దిస్ ఈస్ అవర్ అడ్వాన్స్డ్ మిషన్. This is from imported company. So very smooth finishing. It has both lumbar as well as cervical decompression. So very smooth system, very adjustable belt. Patients feel very comfortable, patients as well as physiotherapists. If you look at this model, you see here, this is like కంప్లీట్లీ ఆటో స్కాన్ చేస్తుంది పేషెంట్ ఒకసారి పడుకున్న తర్వాత. ఆటో స్కాన్ చేసిన తర్వాత ఒక 5 minutes ఇన్ఫ్రారెడ్ హీట్ రేడియేషన్ చేస్తుంది. చేసిన తర్వాత దెన్ ఆటోమేటిక్, దిస్ ఇస్ ఆల్ కంప్యూటరైజ్డ్ అండ్ రోబోటిక్. సో 5 minutes అయిపోయిన తర్వాత దెన్ ఇట్ విల్ గివ్ 30 minutes ఆఫ్ లంబార్ ట్రాక్షన్.
And this is cervical decompression, where cervical disc prolapse ఉన్నోళ్ళకు అడ్వాన్స్డ్ రికంప్రెషన్ అవసరం ఉన్నంత మాత్రమే చేయాలి. వీళ్ళకి చేస్తే ఎక్సలెంట్ రిలీఫ్, మ్యాక్సిమం 5 to 10 days. It is very simple treatment, and even this is very compact and slim. Every patient, easily can be transported. And this table is also useful for chiropractic. We give lot of decompression to these patients. And coming to shockwave therapy, these are advanced technology we brought to ONUS Robotic Hospitals as ONUS Robotic Physiotherapy Centers. So shockwave ante enti? Shockwave ante, it triggers the metabolic reaction when delivered to the tissue. అంటే మనం ఈ మిషన్ కనపడుతున్నట్టు ఇట్ రిలీజెస్ ద షాక్ ఎగ్జాక్ట్ పెయిన్ ఏరియాలో రిలీజ్ చేస్తుంది. It releases pain during treatment, helps to heal the soft tissues in 6 weeks. And shock waves are very fast and effective, clinically proven. And it is a permanent relief from the pain. And it is a non-invasive. Nowhere we put a needle also. Just patients నా దగ్గర చూసిన వాళ్ళు మీరు 3 to 4 సిట్టింగ్స్ అయిపోతే కంప్లీట్ పెయిన్ రిలీఫ్ వస్తుంది. మ్యాక్సిమం ఇది 10 minutes ఉంటుంది, అంతకంటే ఎక్కువ ఉండదు. 10 minutes. And we can apply in orthopedics various diseases, even rehabilitation, sports medicine also we can apply. So shock wave is an acoustic wave which carries high energy to the painful spots and musculoskeletal tissues with subacute chronic conditions. This shock wave energy promotes regeneration, ante complete heal cheyadaniki, reparative process of the bones and tendons and other soft tissues. చాలా మంది నా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు వీల్ చైర్లో వస్తారు. 3 to 4 ట్రీట్మెంట్స్ అయిపోయిన తర్వాత కంప్లీట్గా నడుచుకుంటూ వెళ్తారు. వాళ్ళు వచ్చి వెళ్ళేటప్పుడు స్వీట్ బాక్స్ ఇస్తుంటారు, సార్ వండర్ఫుల్ టెక్నాలజీ యూ బాట్ ఇట్. దెన్ కామన్లీ ఇండికేటెడ్స్ ఎట్ ఓనస్ రోబోటిక్ హాస్పిటల్స్ జంపర్స్ని, పెయిన్ఫుల్ షోల్డర్ ఎస్పెషల్లీ ఫ్రోజన్ షోల్డర్ అండ్ టెన్నిస్ ఎల్బో, యాంకిల్ పెయిన్ హీల్స్ పర్ ఉన్న వాళ్ళకు, అచిలీస్ టెండినైటిస్ అండ్ హిప్ జాయింట్ పెయిన్, అన్నోన్ రీజన్తో హిప్ జాయింట్ పట్టేస్తుంది, లోవర్ బ్యాక్ పట్టేస్తుంది. సో వీ గివ్ 1 day లేజర్, 1 day షాక్ వేవ్, 5 to 10 days కంప్లీట్ పెయిన్ రిలీఫ్ వస్తుంది. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ దిస్ వీడియో, సో వేరియస్ కండిషన్స్ we treat it. For example, knee pain, very early arthritis, 10 minutes of shock wave, tennis elbow. And if you look at upper back pain and lower back pain, అప్పర్ బ్యాక్ పెయిన్, ట్రెపిజైటిస్ అంటారు, వెరీ క్రానిక్గా పేషెంట్స్కి ఉంటుంది. సో ఈ షాక్ వేవ్ అనేది చాలా అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ, చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. చాలామంది పేషెంట్స్ వెరీ హ్యాపీ టు సీ సచ్ పేషెంట్స్ అండర్ గోయింగ్ దిస్ ట్రీట్మెంట్. దెన్ కమ్స్ టు లేజర్. లేజర్ ఈజ్ వెరీ 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 యూస్ఫుల్, బట్ యూ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ వైల్ టేకింగ్ దిస్ ట్రీట్మెంట్, బికాస్ what we use is both types of laser will be thermal, non-thermal. Thermal gives good relief actually, but physiotherapy should be very cautious. ఏ మాత్రం నెగ్లెక్ట్ చేసినా బర్న్స్ అవుతాయి. అండ్ లేజర్, వాట్ ఈస్ లేజర్? ఇట్ ఈస్ లైట్ యాంప్లిఫికేషన్ బై ద స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ ఆఫ్ రేడియేషన్, అండ్ ఇట్ ఈస్ మోనోక్రోమాటిక్, సింగిల్ వేవ్ లెంత్, సింగిల్ కలర్, దట్ ఈస్ రెడ్, travels in a very straight line, and it concentrates in its beam in a defined location. అంటే ఎక్కడైతే ఫోకస్ చేస్తామో అక్కడే వస్తుంది. అండ్ వేరియస్ ఇండికేషన్స్ వి డూ, లైక్ ఈవెన్ wound హీలింగ్ ఆల్సో లేజర్ ఉపయోగపడుతుంది. అల్సర్స్, డయాబెటిక్ ఫుట్ అల్సర్స్లో, అండ్ ఆర్థోపెడిక్ కండిషన్స్ వచ్చి యాంకిల్ స్ప్రెయిన్, క్రానిక్ లో బ్యాక్ పెయిన్, టెన్నిస్ ఎల్బో, ప్లాంటార్ ఫేసియటిస్, ఫ్రోజన్ షోల్డర్స్ దాంట్లో బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఎట్ ఓనస్ రోబోటిక్స్ హాస్పిటల్స్ వీ హ్యావ్ నెక్సస్ న్యూరో ఇన్స్టిట్యూట్ విచ్ న్యూరలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్సో వీ కెన్ ట్రీట్, లైక్ ట్రైజెమినల్ న్యూరాలజియా. చాలా మంది పేషెంట్స్కి మైగ్రేన్ ప్రాబ్లమ్స్, సో ఇవన్నీ కూడా లేజర్తో కంప్లీట్గా క్యూర్ చేయొచ్చు. అండ్ సమ్ కండిషన్స్ వేర్ వీ ట్రీట్, చాలామంది పేషెంట్లకి ఇట్లా అప్పర్ నెక్ పెయిన్ రేడియేటింగ్ టు రైట్ షోల్డర్, లెఫ్ట్ షోల్డర్ వస్తుంది, ఆర్ అచిలీస్ టెండినైటిస్ అంటారు, ఆర్ టెన్నిస్ ఎల్బో అంటారు. ఈ పేషెంట్స్కి 5 to 10 సెట్టింగ్స్ ఆఫ్ లేజర్ ఇచ్చినట్టయితే ఎక్సలెంట్ రిలీఫ్ ఉంటుంది. చాలామందికి ఇది తెలియక వాళ్ళు వెళ్ళి
వేరియస్ ట్రీట్మెంట్స్, ఇంజెక్షన్స్, పిఆర్పీలు, అన్నెసరీ ట్రీట్మెంట్స్ వేలకు వేలు, లక్షలు లక్షలు ఖర్చు పెడుతుంటారు. సో at ONUS Robotic Hospitals, we have very advanced technology. So these are all three things: robotic spinal decompression, laser, shockwave. Apart from this, we have advanced CT technology. 120 స్లైస్ సిటీ చాలామంది ఈరోజు జిమ్లో చూస్తుంటాం, సడన్గా నడుస్తున్నప్పుడు చనిపోతుంటారు. వాళ్ళ కోసం అడ్వాన్స్డ్ 128 కార్డియక్ సిటీ, 1.5 టెస్లా ఎంఆర్ఐ, cath lab, and robotics. We have very advanced automatic robotics we have. So thank you so much for attending. If any questions are there, I'm happy to take it. Thank you so much, Dr. Balaraju Naidu, for that truly enlightening presentation on robotic physiotherapy. It's inspiring to see how technology is reshaping patient recovery and rehabilitation. Now we'll move on to the Q&A session. We've received some interesting questions from our participants. Let's take a few of them for Dr. Naidu. Doctor, I think there are certain misconceptions, common misconceptions people have about robotic physiotherapy, robotic therapy in rehabilitation. Most commonly, people think that robots replace physiotherapists. So, could you bust that myth? So usually any technology comes, whether it is artificial intelligence, whether it is a robotic, they are considered as a doctor friend or surgeon friend. It facilitates the precision. It increases the accuracy and makes results quicker. So robots, AI will never replace humans in healthcare, but it assists, it aids the surgeon. Always we call it as a robotic assisted surgery, AI assisted imaging. So we have very advanced imaging system. So humans will get more jobs because more patients needs these kind of things. And technology makes quick relief. I don't think in next coming 5 years, AI will not replace doctors, but they will be helping the doctors to accurately diagnose the issues. Thank you, doctor. Thank you for that answer. The other query is that is robotic therapy only for severe cases or surgeries? Robotic therapy, we can give it for any kind of things, starting from grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. So usually grade 4 seeks robotic surgery. Up to grade 3, we can treat with physiotherapy. Physiotherapy also, we should be under guidance of a doctor, especially if any patients wants to get a decompression, we will give you them correct dimensions where exactly they need to decompress. What we shown in the video accurately scans back in 5 minutes and generates the infrared radiation and decompresses. Exactly wherever there is pressure, they'll release it. Yes. Thank you, doctor. Now, one last question, and the most important one, is that is it too expensive and compared to conventional? Obviously, these machineries are very expensive. These are imported. But at the same time, going to regular treatment for 30 days, you don't need this. For example, each physiotherapy session daily, if you go 300 to 500, for 1 month, it is 15,000. But in robotic physiotherapy centers like this, every day 800 to 1,000 for 10 days. So 10,000. So you are saving the number of days of treatment, quicker recovery, as well as you will be reporting to your duty on 11th day. At ONUS 4th or 5th day, patients are relatively happy. I say it is very, very affordable and economical, faster results. Thank you, doctor. That's well said. Time saved is money saved. Correct. So before we conclude, we would like to express our heartfelt thanks to Dr. Balaraju Naidu for sharing his time, expertise, and insights with us today. A special thanks to all our participants for joining this session and making it interactive and engaging. We'd love to hear your feedback. It helps us improve and plan future sessions that match your interests. So please take a moment to fill out the post-webinar survey that will appear on your screen after this webinar.
Alternatively, it will also be on your email ID. You can fill it from there. So stay tuned for more educational sessions from ONUS Robotic Hospitals, Hyderabad, where innovation meets compassionate care. So thank you once again and have a great evening. So happy Diwali and you have a good time. Thank you. Stay happy and stay healthy. Thank you, Ajay. Thank you, all the attendees. Thank you so much. Again, once again, very happy Diwali to everyone. Thank you. Thank you, Doctor.